Mungu mwenye uwezo, nena neno moja, nena neno moja, na kwa kiongozi ngaino mwega endesho the mwadhani agosho. Asanteni sana tena wale mmekuja kurudia, na Mungu akitupatia nafasi. We monene, we monene, ewa magegania. We monene, we monene, we monene, we wa magegania. Asanteni sana. Tunaenda kwa uchaguzi, na uchaguzi lazima kuwe hakuna watu ambao wako katika serikali na wanajaribu kuingiza mikono katika tume ya uchaguzi ya ABC. Sisi tunaomba wale viongozi, wale mawaziri ambao kazi yao ni kuleta usalama katika Jamhuri ya Kenya, wafanye ile kazi ambayo wamepatiwa. Lakini wasianze kuweka vichwa, kuwataka kuambia watu wa IBC vile watafanya kazi yao. Hiyo kwa sisi hatutakubali, na tunataka Kenya iwe nchi ya amani tukienda kwa uchaguzi. Si hata muliona kule Amerika, yule Trump alipiga simu akaambia watu wa uchaguzi wabadilishe kura, lakini watu wakakataa. Si mnakumbuka hiyo? Kwa hivyo tunataka Chebukati aige ule mfano ambao uko kule Amerika, na hapa Kenya pia inawezekana. Kwa hivyo yule waziri wa ICT na waziri wa Interior Bwana Matiangi na Mucheru, tafadhali kaeni kando, wacha wananchi wachague wenyewe kiongozi yule ambaye anafaa kuongoza Jamhuri ya Kenya, na si mwingine ni nani? Ni William Samoei Ruto. I want to suggest to His Excellency, asitafute legacy mbali. Let His Excellency make his legacy peaceful transition of one presidency to another. Peaceful transition. He must ensure, as our president, that the elections are free, fair, and transparent, and peaceful. So far, we have a bad record because in Keno, kulikuwa na shida. In Busia, the other day, there was a small problem. In Narumoro, there was a problem. All these issues, the president must work very hard to deliver to the country free and fair elections, because we have an institution of governance. Management of elections, yes, is under IEBC, but the support services are people like our National Police Service. And if they are misused in the name of a non-existent deep state, because in my view, the deep state is the people of Kenya. Na mumeonyesha bwana, hapa Kiamba, uko Juja, uko Rulie, kila pahali. So His Excellency, the President, should deliver for us a free, fair elections, transparent, free from violence. If our Excellency does that, I think he will place himself in the right part of history of this republic. Na ninakubaliana na wale wamesema Mucheru wakati wake umeisha, huyu Matiangi wakati imeisha, na nasikia anatafuta viti huko. It should never happen, Your Excellency, that people who are serving the public
take sides. We cannot trust them. We don't believe in them because they have already branded themselves as ODM. We are the Kenyan public. We are paying them, and they must stop that. The international community has a role to ensure that governance in this country takes first precedence, because we cannot allow the country to go the 2007, na tunajua hiyo ilikuwa mbaya. We can't allow another inaitwa nini, the swearing in. We don't want another mock swearing in. Na unajua, your excellency, saa ingine ninashidwa. Hao watu wanatuambia nini na walienda huko kujiswear, and they talk about governance at the rule of law. Raila hajui governance ni nini, na hajakubali kushidwa hata siku moja. Can he prepare to lose this particular time and to accept? We want them to decide, Matiangi, Mucheru, Wamalwa, and the other cabinet secretaries. You must decide whether you are going to serve the Kenyan people and prepare our next general elections together with IEBC in a non-partisan manner, or you are going to be agents and mobilizers of ODM and the opposition. The electoral process in Kenya is sacrosanct. It should be above board. It should be prepared in a way that is fair and in a way that is acceptable to the eyes of the Kenyan people. There is no way the ICT minister, who we believe will be giving technical advice and the technical help to IEBC, should be going out there declaring their support to one of our competitors. It is also unacceptable for the person in charge of the entire police force in Kenya, the Minister for the Interior, and his defense counterpart, to purport and to be seen as partisan at this critical time. Kama mumeshindwa na kazi ya kulinda Wakenya wote na kufanya general election in a fair manner, in a non-partisan manner, mutoke muvae badge ya ODM, mwende mkuwe agents wao. But we cannot allow the people who are ministers in such critical ministries at such a time like this to be partisan. Na tunawaambia sisi tunajua mahasura wote wanapiga kura kikapu moja. Na tunajua William Ruto ana shida. Muache hiyo maneno yenu ya kukuonyeshana kama muko partisan. Kenya imetoka bali sana. We are prepared in the next general elections as UDA. We want them to be above board. And we also demand that this time round, IEBC should be the one to be giving directions to our police officers who will be seconded to IEBC. They should be the people in charge of the ICT and the entire preparation of the general election. Na ndio tunasema ya kwamba hapa tumekuja kutoka ile maneno ya Keno. Juzi wanapanga vijana kupiga mawe kule Busia. We want to tell Matiangi, before you even go to Busia, tell the Kenyan people who are these characters who planned violence in Keno last year. If you haven't arrested them, wacha kucheza sarakasi na hayo mengi. Na kama kuna mtu mugua na hii dunia mwenye anaongea ukweli na huwa hajui kuficha ukweli, anaitwa Junet Mohamed. Aliona yale yote wanaongea katika secret, atatolea sisi, na ndio maana sisi tumeona ukweli ya kwamba wao ile serikali wanatafuta ni yao, na sisi watu wa Mlima Kenya na hii Kenya ingine yote walisema tutakuwa tunaonea hiyo serikali kwa view sasa. Na tunaamini kwa sababu hata ile tushatengeneza vile waliingia kidogo wametufurusha. We are now refugees in the government that we formed in 2017 courtesy of Tinga and his team. Nataka kumuuliza Wafula Chebukati, IEBC is independent. You have no business calling Fred Matiangi and Mucheru to a meeting when it is in public domain that they have already taken sides. They are not independent to plan elections with them. So we want to ask Wafula Chebukati to do a letter to President Uhuru Kenyatta and outline clearly the mandate of the IEBC as an independent institution and why the IEBC cannot work with ministers who have clearly taken sides and become campaigners and youth wingers of Raila Odinga.
And he must tell the president to move those people from those dockets if he must keep them in the cabinet for the purposes of the election. And you have seen the way Matiangi has misused the police force. Hii mambo ya Keno vijana wetu wawili waliuawa. Kuna mtu ameshikwa mpaka leo? Pale na Rumoro watu walionekana kwa video wamepiga magari, hakuna mtu ameshikwa. Because huyu Matiangi is partisan. Alikuwa amendanganywa ati atakuwa rais wa Kenya. Na akaamini. Ilikuwa ni uongo. Sasa amekwama. Sasa anataka ati kusukuma hii mtu ya kitendawili ati akuwe rais. And then anasimamia police, anawekwa kwa kamati ya kupanga uchaguzi. Hiyo uchaguzi inaweza kuwa mzuri. Chebukati must tell the president that the people of Kenya cannot be comfortable and they cannot accept an election that is being managed by people who are clearly partisan. And if the president, for whatever reason, requires these two ministers to be in his government, then he can move them to other dockets that have nothing to do with the election. But the good thing the president should do is allow these two ministers to go and become full-time campaigners for Raila Odinga. Kama wenyewe wameogopa kupigania kiti, waende wasukubana na hii mzee ya kitendawili. CS Matiangi and CS Mucheru. Those two public servants have made a public declaration about the candidate they are going to support in 2022. And therefore, they do not have the competence to superintend elections this year because they are partisan. We want to tell the two ministers, step aside, allow non-partisan independent body to conduct elections. Because once that happens, the Kenyans are going to have faith in the electoral system. Unemployment is a crisis in Kenya. There is no way we as leaders can pretend that tuende tubadilishe katiba, tujiongezee mamlaka, tuongeze positions ya sisi kugawana, wakati hawa watoto wetu wanapotea. And many people are stepping forward because for the first time wameanza kuona maybe there is some people who are thinking about us. That's why hata hawa unaona wanajitokeza wanasema tafadhali mtusaidie. Sisi tunahangaika. So we must fix matters to do with unemployment because inafanya watoto wetu wajiingize katika biashara ambayo si mzuri. Wengine wanaingia uhalifu, wengine wanaingia kwa madawa, wengine wanaingia kwa ulevi, wengine wanaingia kwa mambo ambayo hata wengine wanaingia kwa depression. We must sort it out. Mnanielewa? We must sort it out. Na hiyo ni kazi ya serikali. Na tulikuwa naye kwa mpango ya Big Four. Lakini sasa rege ilituharibia nafasi ya kufanya hiyo kazi. That is the work we must begin with day one. 80% ya wafanyabiashara hawa wote ni wanafanya kazi kwa micro, small, medium enterprises. That is statistics ya serikali ya Kenya. 80%. Na ukisikia micro na small enterprise usifikirie ni kitu kingine. Mama mboga ni micro. We must support them. Tuwatafutie mahali pazuri pa kufanya biashara. Tuweke sheria ya kulinda biashara yao. Na pia tuweke financial system ambayo itawasaidia. Saa hizi the financial system is rigged against small borrowers. Hawa watu wadogo wanalipa riba 10% per day. Wengine wanaenda kukopa kwa Fuliza wanalipishwa 6% per day. Unajua 6% per day is 2,000% per year. Kuna mtu unaweza kulipa interest 2,000 per day kweli inafanya biashara? So we must fix the financial system. That's the only way this 80% of what carries our economy can grow, when we have fixed the financial system. Kwa sababu hao watu wengi wanakopa pesa kwa Shylock, wanakopa pesa Fuliza, Tala, sijui branch. Sasa iko watu milioni 14 tukiongea 14 million wako kwa CRB kwa sababu ya borrowing hii ya predatory lenders. The characters called predatory lenders.
we must fix the system and remove predatory lenders so that everybody, especially the small borrowers, wanaweza kupata pesa ya kuinua biashara yao. Mnanielewa? Na hiyo ni kazi yetu. It is our responsibility. Because by the time watu 14 million wako kwa CRB, you must know there is a problem.